Hello everyone. Good morning students. Welcome back to the online classes. Dear students, in this class I am going to explain towards unification of force and nature of physical laws. Already in previous class I discussed about unification and reduction. Unification means to apply the minimum laws to explain the maximum phenomena. Then it is called unification. There are certain unification forces are there. In previous class also I have discussed about already fundamental force in nature. Fundamental force in nature can be divided into four types. One is gravitational force, second one electromagnetic force, third one strong nuclear force, and fourth one weak nuclear force. But here the unification of fundamental forces in nature, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಲಗಳನ್ನು ಅದರ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಯಾವುದು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ. ಹೌದು, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ನಮಗೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ದ terrestrial and celestial mechanics to explain the motion of terrestrial and celestial bodies with the laws of motion and gravitation law. From applying these two laws, we can explain terrestrial and celestial mechanics. And from using Oversted experiment or Faraday's laws, already all of you have studied the Faraday's first law and Faraday's second law, and Oversted experiment in moving charges and magnetism or magnetic effect of electric current topic. Oversted explained the relation between electricity and magnetism. Up to the 18th century, the electricity and magnetism both are separate branches. But after the discovery of Oversted experiment, the electricity and magnetism both are interrelated. When Oversted demonstrate the experiment in his classroom with his students, unfortunately he got the surprise when the current flowing through a conductor, the magnetic field is produced around the current carrying conductor. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಓವರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಅವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ he says the electricity and magnetism both are interrelated. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Here, the Oversted and Faraday unified electric and magnetic phenomena to explain the electromagnetism. This is the one type of force, that is electromagnetic force. And Maxwell unified electromagnetism and optics, and so that the light is an electromagnetic wave. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಹಿಯರ್ according to the Maxwell law, light is an electromagnetic wave.
It is a unification theory. Unification theory ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ to explain or to apply the minimum laws to explain the maximum phenomena. ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಗಳದವು. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ made to attempt the unify gravity and electromagnetism but failed. Only Newton is success, and the electromagnetic and weak nuclear force have been unified to show the formation of single electro weak force. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲಿ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಯುನಿಫೈ ದ electromagnetic weak force or electro weak force and strong nuclear force, and efforts also made to unify the gravitational forces with the remaining fundamental forces. There are a lot of fundamental forces are there in our nature, but till today the research is going on that concept. Only the concept of unification means it explain or to apply the minimum laws to explain the maximum phenomena. This is only the concept. Now we will see about what is the isolated system. Isolated system. It is a one system and it is free from influence of the external force. Then it is called an isolated system. It is free from the influence of external force. Illi, or it can be defined as a system which cannot exchange both energy and matter with its surroundings. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, then it is called an isolated system. For example, ಥರ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀಯನ್ನು ಹಾಕಿಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಡಬೇಕು? ಹೌದಾ, ಒಂದು ಕಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೀಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ ಹೀಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಬಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, it remains constant in an isolated system. The physical quantity that remains constant in an isolated system, then it is called conserved physical quantity. Conserved physical quantity ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ loses its mass, charge, energy, momentum, then it is called conserved physical quantity or conservation laws ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು electrical energy and electrical energy converted into mechanical energy, but the total energy is remains constant anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. There are certain laws on this concept, and the physical quantities like charge, mass, energy, linear momentum, angular momentum of the body remains constant, but the no external force acts on the body. These types of laws are called conservation laws. They are very helpful in determining the other physical quantities. Now we will see about certain conservative laws or conservation of laws. The first one is the law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Conservation of charge ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾರ್ಜು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
conservation of charge. It is always constant. It states that the total charge of an isolated system remains constant. Isolated system andrenu, there is no external force acting on that body. No external force acting on that body, then it is called a isolated system. It is a very simple concept. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ 2 year ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ like Newton's laws of motion. They are the basis of development of mechanics, and that 3 laws are formulated by the Newton considering mass, length and time. They are the fundamental quantities, and these laws successfully explain the motion of objects in our daily life, even of celestial bodies such as planets, stars. In physical phenomena, there are various types of forces. Some physical quantities change with time, other quantities remains constant, and such quantities which do not change are said to be in concert. Or in order to offer suitable explanation and to understand the various types of phenomena, conservation laws, or namely law of linear momentum, energy and angular momentum, these laws are developed. The first law is law of conservation of charge. It states that the total charge of an isolated system remains constant. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಅದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. when that glass rod is rubbed with the silk cloth, the glass gets positive charged and the silk becomes negative charged. The positive charge on the rod is equal to the negative charge on the cloth. The positive charge on the rod is equal to the negative charge on the cloth. Hence the charge is conserved. The charge is transferred from one body to another body, but the total charge is remains constant. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ. when the silk cloth is rubbed with the glass rod, the electrons are transferred from one body to another body. Electrons are transferred from one body to another body, but the total energy is remains constant. ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ law of conservation of charge. And the second one is, this is law of conservation of energy. Energy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What is energy? The capacity to do the work is called energy, but it states that the total energy of an isolated system remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. remains constant. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಫ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ
ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನೀರು ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮೋಟಾರನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ, it is not possible because due to the potential energy. Potential energy means it is the stored energy. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Potential energy and kinetic energy, they are inversely proportional to each other. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಸರಳ ಲೋಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. In that condition, the potential energy is zero, the kinetic energy is maximum when it is oscillates along its own axis. At the top end, the potential energy is maximum, kinetic energy is zero. At a mean position, kinetic energy is maximum, potential energy is zero. But the sum of potential energy and kinetic energy is called total energy. The total energy of an that isolated system is remains constant. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯುವಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ 2 ವರ್ಷ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಆರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ allowed to fall freely under the action of gravity from the certain height. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಎಸೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ the total mechanical energy of a freely falling body is remains constant. This is the another example for the law of conservation of energy. And the third one is, this is law of conservation of mass and energy. The sum of mass and energy of a system is remains constant. The sum of mass and energy of the system is remains constant. For example, nuclear fission reaction. When 92 uranium-235 it is bombarded with a neutron, it produces two smaller fragments like thorium and helium with the 3 neutrons, and a large amount of energy is liberated or produced. The sum of mass and energy of that system is remains always constant. These types of laws are called law of conservation of mass and energy. It is very difficult to understand at this level, but try to understand. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಮಾಸು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೋಲ್ ಇದೆ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೋಲ್ ಇದೆ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ. 100 ಗ್ರಾಮು ಕೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ remains the same. The mass is conserved. The mass is conserved. In the chemical reaction, matter is neither created nor destroyed, but it is transferred into something else. And now the coal is converted into energy. The coal is converted into energy. Here it says as the mass is converted into energy. Mass ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್. ದಟ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾರಿ ಐತಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, mass is converted into energy, but the sum of mass and energy of the system is remains constant. These types of laws are called conservation of mass and energy. And the fourth laws, this is the conservation of linear momentum. Linear momentum andre enilli, momentum means it is the product of mass and velocity. The product of mass and velocity is called linear momentum anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Linear momentum. It states that the total linear momentum of an isolated system remains constant. The total linear momentum of an isolated system remains constant. When man jumps from boat, it is the best example. When man jumps from boat, the boat moves in the backward direction and the man and the boat gain an equal and opposite momentum. Equal and opposite momentum. Boat moves backward, man jumps forward. But in this example, man and boat gain an equal and opposite momentum. The total linear momentum of the system is again constant. Again constant. Initially, the momentum of the man and the momentum of that boat is 0. But when the man jumps out from the boat, he has momentum in one direction, and therefore so does the boat. Therefore must cancel out, the momentum is 0. They are cancel with each other. They are cancel with each other because for every action there is an equal and opposite reaction. Swimming ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, when you pushes the water backward, your body moves forward. There is the action and reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. These types of laws are called law of conservation of linear momentum. It is the best example. And the next law is the law of conservation of angular momentum. The law of conservation of angular momentum. Momentum andrenu, the product of mass and velocity. Linear momentum means product of mass and velocity along the linear path. Angular momentum means the product of mass and velocity along the circular path with a radius. Then it is called angular momentum. It states that the total angular momentum of an isolated system remains constant. The total angular momentum of an isolated system remains constant when planet moves around the sun in an elliptical orbit. Kepler first law, Kepler second law, and Kepler third law. ಈ ಲಾಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. When a planet moves around the sun in an elliptical path, its velocity increases when it comes closer to the sun and decreases. Closer to the sun and decreases. When it moves away from the sun, the angular momentum of the planet at any point on the elliptical path is same, but the motion of a planet is agreement with the law of conservation of angular momentum. The total angular momentum of that system remains constant. These types of laws are called laws of conservation of angular momentum. These are the only examples. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ಅಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈ ಲಾನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೇಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೌದಾ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆ 4 ಫೋರ್ಸನ್ನು ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.